Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Novalia Ganitias. Today I will interpreting Maudi Ayunda's vlog. Hi, curious people. Maudia Yunda here. Welcome again in my book list di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku-buku yang aku baca. Dan dari semua isi buku itu, aku akan sharing 3 insights yang personally menarik banget buat aku. Hello, Maudi Ayunda here. Welcome again to my book list where I share interesting things from the books I read. From those books, I will share 3 insights that are personally very interesting to me. Hari ini kita akan membedah buku The Original by Adam Grant. Adam Grant adalah seorang psikolog dan penulis Amerika yang saat ini menjadi profesor di Wharton School of UPenn, and he specializes in organizational psychology. So super cool person. Dan Today we will discuss a book called The Originals by Adam Grant. Adam Grant is an American psychologist and author who is currently a professor at the Wharton School of the University of Pennsylvania. di buku ini dia menggunakan banyak riset, kisah nyata, pokoknya contoh-contoh gitu ya, menjelaskan kenapa sih successful innovators or originals bisa berhasil ataupun gagal. And I learned so much from this book. I learned how to think originally. Aku belajar gimana sih caranya meningkatkan potensi aku sebagai a successful innovator. In this book, he uses research, real stories, and examples of why successful innovators or originals succeed and fail. I learned how to increase my potential to become a successful innovator. Insight pertama, procrastination is not a bad thing. Menunda itu belum tentu buruk ternyata. Dan ini tuh sebenarnya lumayan mengagetkan ya, karena kan kita sering banget dikasih tahu kalau menunda itu pokoknya jangan deh, it's such a bad thing. And we have to do things then and there. We have to do things now. The first insight is procrastination is not a bad thing. This is a bit surprising because we are often told that procrastination is a bad thing and we have to do it now. Ditambah lagi, hampir setiap buku self-help yang aku baca, itu selalu bilang orang-orang sukses itu nggak pernah menunda. Tapi ternyata di buku ini ada banyak momen-momen jenius yang berasal dari penundaan. So for Almost of all the self-help books I read, there are readings that successful people never procrastinate. But in this book, there are moments of genius from procrastination. For example, kata-kata I have a dream karya Martin Luther King itu sebenarnya hasil improvisasi. Dan alasan kenapa sih bisa improvisasi? Itu ternyata karena Martin Luther King was not that ready. Baru mulai nulis pidatonya malam sebelumnya. Dan karena itu justru Martin Luther King lebih terbuka untuk ide-ide baru. For example, I Have a Dream words by Martin Luther King. It is the result of improvisation. And because he wasn't ready, writing talk the night before, because of that, he was open to new ideas. So, menurut Adam Grant, improvisasi itu menunjukkan bahwa penundaan kadang-kadang justru memberikan ruang bagi otak manusia untuk mengembangkan ide-ide lain yang cemerlang. Karena kita justru lebih terbuka gitu dengan ide-ide baru yang bermunculan mungkin lebih secara spontan. So, according to Adam Grant, procrastination sometimes leads the brain to bright ideas, or
open because they are spontaneous. So, implikasinya mungkin kita harus memanfaatkan penundaan sebagai strategi pada saat kita nyari ide. Di situ kita bertahap ya, berjalan sambil membuka otak kita kepada ide-ide baru. Another example, the implication is that we use procrastination as a strategy when we are looking for ideas. We are gradual while keeping our brains open to more ideas. adalah Leonardo da Vinci, yang ternyata adalah sosok yang lumayan suka menunda. Jadi lukisan Mona Lisa itu memerlukan waktu 16 tahun untuk akhirnya selesai. Dan in that time, Da Vinci itu bereksperimen dengan ilusi optik dan teknis melukis lainnya. Dan karena bereksperimen, ia kembali ke Mona Lisa dengan pola pikir dan ide baru yang berbeda. Dan hasilnya, as you all know. Leonardo da Vinci, as a procrastinator person, the Mona Lisa was completed in 16 years. At the time, Leonardo da Vinci was experimenting with optical illusions and other painting techniques and returned to painting with different ideas. And the results are as you all know. Insight nomor 2 yang gak kalah mengagetkan, quantity of ideas is important. Jumlah ide itu penting. Menurut Adam Grant, semakin banyak ide yang kita produksi, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kualitas ide kita. And that's interesting, karena banyak banget orang yang bilang quality over quantity. Tapi menariknya dalam hal Second insight is quantity of ideas is important. According to Adam Grant, the more ideas we produce, the better the quality of our ideas. Many people say quality over quantity. ide, kuantitas dan kualitas itu sama pentingnya. Hal ini didukung oleh penelitian dari psikolog yang menemukan bahwa individu-individu nih yang kita anggap kreatif atau inovatif umumnya nggak selalu menghasilkan ide yang lebih baik, tapi mereka menghasilkan lebih banyak ide daripada yang lain. In this case, quality and quantity are equally important, supported by research that creative individuals do not always have better ideas, but have more ideas than others. So interesting, right? Karena mereka punya banyak sekali ide, maka kemungkinannya lebih tinggi untuk mereka mengembangkan ide-ide yang brilian. Because have a lot ideas, maybe it can develop more brilliant ideas. Ada contoh nih dari buku Pablo Picasso. Picasso kan terkenal dengan beberapa karya seni ya, tapi nggak banyak yang tahu kalau portfolionya tuh sebenarnya ribuan patung, lukisan, gambar, puluhan ribu gitu. Jadi banyaknya karya-karya Picasso itu akhirnya melahirkan beberapa ide-ide berkualitas. There is an example from Pablo Picasso. He is famous for his art, but not many people know that his portfolio, sculptures, paintings, and drawings are thousands that produce to some quality ideas. Yang mendorongnya ke kesuksesan. Berarti nih, sebaiknya kita jangan hanya berfokus pada beberapa ide berkualitas aja. Malah kita harus menghasilkan ide sebanyak mungkin.
Menurut Adam Grant, kita harus memberi waktu bagi ide-ide untuk datang juga. So we should not focus on quality ideas, but produce as many ideas as possible and give time for ideas to come. Oleh karena itu, kita jangan mudah menolak ide atau memaksakan ide apapun juga. We have to So that we should not reject and impose any ideas. open so that we can produce as many ideas as possible. Insight ketiga, and one of my favorites, mencoba bidang baru itu penting. The third insight that is my favorite, trying new fields is important. Ada satu studi besar yang dibahas di bukunya, di mana mereka membandingkan para ilmuwan pemenang Nobel Prize dengan rekan-rekan mereka yang berprestasi juga tapi nggak memenangkan Nobel Prize. There are studies that compare Nobel Prize winning scientists with other friends who good but do not win the competition. Jadi studi ini tuh trying to identify apa aja sih skills atau personality yang membedakan para pemenang Nobel Prize ini. Dan apa aja yang membuat karya mereka itu bisa ke next level. These studies try to identify the skills or personalities to distinguish the Nobel Prize winners and what makes their work next level. Awalnya aku nih langsung berasumsi, ini pasti karena mereka lebih rajin, kerja lebih keras, atau lebih sering menghabiskan waktu di lab gitu kan. Tapi ternyata sebaliknya, and this is so shocking. Mereka menemukan bahwa itu tidak terjadi sama sekali, but actually yang membedakan adalah kecenderungan para ilmuwan untuk mencoba bidang-bidang lain. At first, I assumed that Nobel Prize winners were more likely to work hard, but it turned out to be shock the other way around. What makes the difference is that scientists have a tendency to try other fields. Jadi pemenang hadiah Nobel biasanya terlibat dalam musik, seni, kerajinan, menulis, atau some theatrical arts. And this is super interesting, it's super unexpected. Usually, Nobel winners are involved with music, craft, arts, writing, and theatrical arts. This is super interesting and unexpected. Dan walaupun kita tetap harus careful, correlation doesn't always equal causation. Tapi paling enggak, kita bisa mikir orang yang memiliki minat yang bervariasi mungkin bisa melihat dari sudut yang berbeda. Dan ide-ide atau inovasi dari bidang Also, we have to be careful with tersebut itu bisa mereka bawa juga. You can next. Next. Karya mereka yang sedang mereka jalani sekarang. And now, so what? How do we put the book into action? Menurut aku, insight yang pertama yang soal penundaan itu agak tricky ya. Karena nggak semua hal di dunia ini tuh bisa kita tunda. There are deadlines. Although we have to be careful with cohesion doesn't always equal although we have to be careful with correlation doesn't always equal cohesion, but people who have
An interest in variation can be brought to the work being undertaken. I think procrastination is a bit tricky because in the world sometimes there are deadlines. life. Tapi mungkin untuk project-project kreatif atau hal-hal yang more idea based, mungkin akan aku beri ruang lebih banyak gitu ya dengan penundaan tadi supaya bisa semakin matang. And Maybe for creative projects or things that use more ideas will keep more space with a delay so that they can be more mature. And finally, I just want to say that I really appreciate this book karena benar-benar membuat aku bertanya tentang asumsi-asumsi aku yang lama. Dan aku paling suka kalau misalnya ada something that challenges the way that I think because then I know that I'm growing. I really appreciate this book, which makes me assume I like that there is something that challenges the way that I think. So anyways, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. I definitely read them. Dan jangan lupa untuk subscribe and turn on notifications to make sure that you don't miss any of my videos. Bye! Anyways, thanks thanks for listening. Want me to read the book and share with you my favorite insight, give a recommended book in the comments. Don't forget to subscribe and turn on the notification. Bye. That's all. Thank you.